Good morning to all of you, whoever is listening. All right, so हिजोको हाम्रो डिस्कसनलाई रिज्युम गरौँ आज. So good morning Surajji, good to see you again. So we're going to resume from yesterday. हिजो reading को discuss गऱ्यौँ. हिजो we focused on non-reading stuff for reading. So as we're going to continue on that and shift our attention towards reading instead of non-reading. भन्नु खोजेको रिडिङको मार्क्स ल्याउने टेक्निक्सहरू टिक्स sorry, what's wrong with me today as a bully? Not very clear. All right, so we are going to talk about reading and we'll be focusing on the MCQs and also on the blanks and reordering the paragraphs. So basically, as of a class, हाम्रो reading section ma purely reading based questions. Those questions that we see on the exam day and obviously on the reading section. So reading section ma hamलाई 5 वटा total questions होछ. So out of that we are going to focus on all the 5 questions and see what are the ideas, time management कसरी गर्ने and stuff like that. All right, so without any delay, Pujaji, good morning to you. So let's get started. So reading section ma what we need to be worried about. So हामीले practice गर्ने platform Alpha PTE. So this is something that I use. I recommend हाम्रो सबै स्टुडेन्टले that who study with me physically in the class, everybody has an account. र यसको good news के हो, scores are +5. So whatever scores they are getting in Alpha PTE, generally +5 को score आइरहेको छ exam मा. So about 40 students that have given the exam, प्राय सबैको score whatever they get on the practice +5 ma आइरहेछ. So which means it is a very nice platform to practice and I recommend it very strongly. यसको तपाईहरुले if you noticed FAQs मा गएर हेर्यौं भने so ±5% भन्छ and this is exactly where it stands. So pretty happy with the system. एकदम राम्रो छ. तपाईहरुले practice गर्नुस्, use गर्नुस् र it's very affordable as well. Affordable in the sense कि तपाईलाई 2 months को subscription लिनु पर्यो भने पनि it's not that costly. 1 month को लिँदा around 1400 आउँछ. त्यसमा तपाईको mock test 3 टा include हुन्छ. Sectional test is unlimited 20 each and if you want more यो Alpha PTE को हामी नेपालको चाहिँ I take care of everything for them in Nepal. So locally phone pay बाटै पे गर्न पनि मिल्छ. So it's very easy to pay as well. टेस्टहरु Alpha PTE बाट तपाईहरुलाई गर्न मन छ भने you can come to our office and who is applying for Australia, we offer this service for free. So that is a good news. PTE ma please make sure you have enough preparation. Mobile बाट गरेर हुँदैन, ल्यापटप बाट गरेर पनि हुँदैन, डेस्कटप बाट गर्न ट्राई गर्नु because typing in a laptop and typing in a desktop is different. अनि अर्को कुरा you need a noisy environment to PTE. किन यस्तो अचम्मको कुरा मैले भन्दैछु भने PTE को एक्जाममा there will be 10 people screaming at the same time. 10 जना सबैजना होडबाजी जस्तो हुन्छ. प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चिच्चाइरहेको हुन्छ. All of you will be shouting at the same time किनकि सबैको स्पिकिङ एकैचोटि सुरु हुन्छ. With that in mind, it's always a good idea to practice in a real exam-like environment. त्यो हाम्रो अफिसमा we make it available for our students. तपाईहरुमध्ये कोही काठमाडौँमै हुनुहुन्छ and you want to do that. All right, so you know my number, so I'll leave it one more time. मलाई WhatsApp गर्नु, please don't call गर्दा चाहिँ I generally don't pick up किनकि I kind of stay busy. यो नम्बरमा WhatsApp गरेर एउटा appointment book गरेर mock test गर्दा हुन्छ. All right, so let's get started. ल अब चाहिँ let's go to our reading stuff. Reading मा 5 questions you can see on the screen. Reading and writing fill in the blanks. यसले तपाईको reading र writing section मा score contribute गर्छ. यसले reading मा 20 plus, writing मा 20 plus. So very important question. MCQ MA, reorder paragraph, fill in the blanks and then MCQ single answers. So दुईटा MCQ I strongly suggest to think about, especially यो माथिको MCQ. किन भन्दा MCQ मा धेरै stuck भएर if we spend too much time over here, यो reading को blanks गर्न नभ्याउने chances हुन्छ. Students in the class, I always tell them multiple choice questions मा multiple answers छ. 4 वटा options छ भने just tick all 4 and go to the next question. Don't मेरो students सबैले त्यही नै गर्छ. Because remember, I'm not looking for 90. Proper 90, 85, 87 score चाहियो भने we need those questions. But since we are not looking for that score, we're looking for 60s and 70s.
सो तपाईँलाई त्यो क्वेसनमा टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा ब्ल्याङ्क्समा डबल टाइम दिनु नै फाइदाजनक हुन्छ. सो MCQ MA skip मेरो recommendation very simple, skip this question. Let's have a look. एउटा तपाईँहरूलाई म sample देखाउँछु. So MCQ MA मा छु म. So as expected 4 वटाको सट्टा 5 वटा आन्सर आयो. So I just skip this question. So I'm going to go to the next one. Let's say मलाई even worse 6 questions. So again I skip it. कुनै पनि क्वेसन तपाईँको 4 वटा अप्सन छ भने I play with that. Exam day मा expect about 4 options. You will get about 4 options on the exam day. तर अब if there are more options than that, अब I do not recommend reading all this stuff and then going down over here, scrolling to find the right answer. You will be confused. A जस्तो पनि लाग्छ, E जस्तो लाग्छ, फेरि E लगाएपछि एकछिनपछि फेरि होइन B पनि होला, and then F पनि होला. So यो feeling तपाईँलाई you get lost in this, तपाईँलाई generally speaking students don't manage to finish it in 2 minutes. Okay, this is the typical exam question. एउटा typical exam question 4 वटा answers दिन्छ. अनि मैले चाहिँ स्टुडेन्टलाई के recommend गर्छु, when you see ABCD put 4 and go. This is my answer to all the students that study with me. So I don't know if you want to apply that. तर MCQ मा there is no technique, there is no tips, there is nothing. टेक्स्ट पढ्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, 4 वटा अप्सन, 5 वटा अप्सन, whatever is there त्यो सबै पढ्नु पर्यो, त्यो बुझ्नु पर्यो. अनि त्यसपछि when you have to select multiple answers, तपाईँलाई यो पनि हो कि यो पनि हो कि यो पनि हो कि जस्तो फिलिङ आउनु स्वाभाविक हो, किनकि that's very natural, that's very human. र अनफर्चुनेटली त्यसले तपाईँको टाइम किल गर्छ, तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन. अनि रिडिङ सेक्सनमा we have more important questions to do after MCQ MA. जस्तो reorder paragraph को value, it's far more than MCQ. Fill in the blanks, drag and drop को value, it's far more, at least 9 times more than that MCQ. त्यो भएर MCQ मा stuck नहुनुहोस्. फर्स्ट टिप्स, इक्जाम छ कसैको आउँदैछ भने MCQ MA आँखा चिम्लिनुहोस्, 4 वटा अप्सन देख्नुहुन्छ मोस्टली, 4 एउटामा टिक लाउनुहोस्, go to the next question, don't stay there. Okay, so with that in mind, MCQ MA ma I don't want to spend a lot of time. Again, I don't want to spend a lot of time on single answers as well. Can you give your last question of your reading test हुन्छ. Last question of your reading test generally तपाईसँग टाइम बाँकी 1 मिनट 2 मिनट हुन्छ. So whatever you do, तपाईँले यो टेक्स्ट पढ्नुभन्दा पहिलो काम तपाईँले के गर्नुहोस्, C या D मा टिक लाउनुहोस् अनि बल्ल टेक्स्ट पढ्न थाल्नुहोस्, किनकि even if the time is up, you still get something. So you still get something, and this is why it is quite important for you to make sure that you get your job done. Okay, so actually म फेरि पनि तपाईहरुलाई रिपिट गरे, MCQ MA र MCQ SA सिंगल आन्सर र मल्टिपल आन्सर्स मा ABCD अप्सन सोध्यो भने put all 4 answers, go to the next question. Single answer, since it's the last question of your reading test, यो तपाईको टाइम लिमिटेड बाँकी हुन्छ, तपाईसँग यहाँ मेबी 1 मिनट 2 मिनट बाँकी हुन्छ. whatever you do, पढ्नुभन्दा पहिले एउटा आन्सर टिक लाउनुहोस्, D मा टिक लाउनुहोस्, C मा टिक लाउनुहोस्, whatever you wish. A र B नलाउँदा हुन्छ, generally A र B भन्दा C र D मा बढी आन्सर्स दिन्छ. So put just C and then start reading after that. किनकि यदि टाइम अप भयो, सिस्टम क्लोज भयो, लिसनिङमा शिफ्ट भयो भने पनि at least you have a small chance. 25% त तपाईले पढ्दै नपढिकन टिक लाउँदा पनि मिल्ने चान्सेस त हामीसँग हुन्छ. So take advantage of that. Negative marking छैन. So just put a C and then try to read whatever answer you feel is correct. Put that, do submit. Okay, अब यो क्वेशन्सहरु भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स हामीसँग अब टु डिस्कस आजको हाम्रो एजेन्डा, fill in the blanks र reordering paragraph. So let's start with fill in the blanks, drag and drop. Fill in the blanks, drag and drop गर्दै हुनुहुन्छ भने I want you to think about 2-3 things. So एउटा प्र्याक्टिस नगरेको क्वेशनलाई हेरौँ. So fill in the blanks मा गर्ने तरिका भनेको तपाईहरुलाई म यहाँ लिस्टिङ गर्दैछु. जहिले पनि you try to identify your answer with grammar first. यो सकिँदैन भने context, यो पनि सकिँदैन र कहिलेकाहीँ vocab based क्वेशन सोधिन्छ, vocab. So अनि त्यसपछि जहिले पनि अर्को एउटा टेक्निक that I want you to follow, elimination. अनि त्यसपछि most important thing, elimination. Elimination भनेको even if you don't know the right answer, wrong answers लाई avoid गर्ने बानी गर्नु. So यति गर्नु सक्यो भने तपाईहरुको fill in the blanks को problem generally solve हुन्छ. I'm not saying you're going to get full marks. I'm just trying to say what is the quickest way. र time management important छ reading मा, किनकि it's not like तपाईसँग प्रशस्त टाइम हुन्छ भन्ने त होइन. So त्यो भएको भएर चाहिँ
It's not like that. So alikati carefully अलिकति केयरफुल्ली चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भयो ठिक छ सर केही ट्रिक्सहरू छ सर छबिजी गुड मर्निङ टु यू नाइस टु सी यू अन लाइभ क्लास सो यस वी आर गोइङ टु डिस्कस ट्रिक्स यो ट्रिक्स भनेको तीनटा vocab context र grammar यसलाई कसरी युटिलाइज गर्ने लेट्स ह्याभ अ लुक सो लेट्स गो ब्याक टु लुक ब्याक इन टाइम at the cosmos infancy and dash the stars the first stars flicker on so okay infancy and okay infancy भन्ने word सँग and जोड्यो so and पछि अर्को word कुन आउँछ त so this is again we have to start thinking of it from a perspective of and being in the middle of two words so दुईटा word को बीचमा and आउँछ infancy भनेको के हो infancy भनेको infant भनेको youth बच्चाहरू so that's the first blank we have you must first grind a mirror as big as a house. Its surface must be so dense that it can collect and focus the something light coming from the farthest galaxies in the sky. Okay. So light भन्ने wordसँग के जान्छ must be so भन्ने wordसँग के जान्छ so this is how you have to start thinking it let's start doing it its surface must be so these two words don't go together so smooth okay surface भनेको के हो माथिको surface smooth भनेको चिल्लो so it makes sense right so smooth makes sense so तर यो makes sense भन्दैमा आन्सर नहालिहाल्नु just keep doing that with all the options its surface must be so witness doesn't make sense मिलेन rhyme भएन surface must be so wild र wild never go together so faint भनेको okay पातलो टाइपको so bright भनेको उज्यालो so surface भन्ने word context बाट एक्चुअली सोचेर हेर्नु surface भनेको कुनै पनि चीजको surface glass को surface for example so smooth is mirror भनेको के हो glass हैन त so remember the word mirror त्यो mirror को surface र mirror को surface कस्तो हुन्छ त चिल्लो हुन्छ so again we go with the word smooth so that should be your right answer so that it can collect and focus the dash light coming from the farthest लाइट को कुरा गरे अब लाइटसँग शो लाइट मिल्दैन विटनेस लाइट मिल्दैन वाइल्ड लाइट मिल्दैन फेन्ट लाइट मिल्दैन फेन्ट लाइट मिल्न सक्छ यस एन्ड ब्राइट लाइट मिल्न सक्छ ओके अब ब्राइट र फेन्टमा छुट्याउने कसरी त ब्राइट भनेको उज्यालो एकदम उज्यालो कहाँबाट आइरहेको छ त्यो लाइट फार्देस्ट ग्यालेक्सिज एकदमै टाढाबाट आइरहेछ सो सनको लाइट भएको भए ब्राइट टर्च लाइट भएको भए ब्राइट मेक सेन्स ट्युब लाइट भएको भए ब्राइट मेक सेन्स तर when it's coming from so far away यो फेन्ट भनेको पातलो एकदम धमिलो टाइपको सो फेन्ट भनेको एकदम सानो मधुरो टाइपको सो द्याट्स द वर्ड वी आर लुकिङ एट यसको आन्सर पत्ता लगाउने के हो त टेक्निक फेन्ट र ब्राइट मध्ये तपाईँले एउटा आन्सर हाल्नु पर्यो बिकज अफ ग्रामर बिकज अफ कन्टेक्स्ट र ब्राइट र फेन्ट मध्ये छान्ने फाइनल डिसिजन इज दिस वर्ड फार्देस्ट भनेको परबाट आएको लाइट ब्राइट त हुँदैन अभियसली so it's the word faint so vocabulary को अलिकति रोल आयो यसमा किनकि यो faint को meaning थाहा छैन भने अब you should go with the word bright तर यसको right answer definitely faint नै भयो okay अब we have one box left to fill up let's have a look to look back in the time at the cosmos's infancy cosmos भनेको हाम्रो galaxy को infancy भनेको सुरुको बेलाको dash and something the first stars flicker on, you must first grind a mirror as big as a house. So first, सुरुको कुरा गर्दैछ सुरुको कुरा गर्दाखेरि इन्फेन्सी एन्ड सो द फर्स्ट स्टार्स सो भनेको देखाउनु अब कसलाई देखाउने त स्टार्स वी डोन्ट सो स्टार्स विटनेस भनेको वी बिकम अ विटनेस सो यसको इन्फेन्टको बेलामा हामी चाहिँ त्यसको साक्षी भयौँ भन्ने खालको मिनिङ आयो विटनेससँग वाइल्ड डजन्ट मेक सेन्स So bright the first stars doesn't balance the grammar. So your तीनटा word should be your right answers. So यसरी चाहिँ तपाईहरुले fill in the blanks मा जज गर्दाखेरि तीनटा चीजलाई राखेर दिमागमा गर्नु होला सबै वर्डलाई त्यहाँ राखेर ट्राई गरेर हेर्ने अनि whatever rhymes better यो होला जस्तो लाग्छ भन्ने खालको वर्ड मध्ये सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कन्टेक्स्टमा शिफ्ट हुनु जहिले पनि पहिला चाहिँ ग्रामर
त्यसपछि कन्टेक्स्ट अनि vocabulary भनेको त अब तपाईँलाई त्यो वर्डको मिनिङ थाहा छ भने यस इट्स अ वन्डरफुल आइडिया, थाहा छैन भने इट्स नट अ वन्डरफुल आइडिया, इट्स जस्ट गोइङ टु वेस्ट यर टाइम. Okay. All right, so that's how you should be working on it. All right, so I hope you guys understood. So Isma, about further discussions, let's keep moving ahead and keep discussing it. So we're going to look at one more round. Arko एउटा पनि answer गरेर हेरौँ. So let's go to the next question. So we've got 4 blanks. I want you all to focus and see. So I'm going to leave it for 2 minutes on the screen. सबैजनाले त्यसको answers 1, 2, 3, 4 को order मा मलाई comment मा हाल्नु. And then I'm going to discuss why your answer is right or wrong. Okay, so I'm leaving it the screen on for 2 minutes for you to read and put the answers in the comment, please. So I'll be silent for 2 minutes, guys. It's your turn to do it. All right, so now I hope some of the clever ones have the answers. Categories. Susmita ji ko एउटा मात्रै answer आयो त. I was expecting more answers. Where are you people? Lost. Pumped. Second. Okay, चारवटा continuously एउटै messageमा हाल्नु न सुस्मिता जी. Will be easier to compare. Chabbi ji, give it a try. Tricks भनेको there is no rocket science to this. कुनै पनि coin toss गरेर answer हाल्ने कुरा भएन. पढ्ने, context बुझ्ने, grammar बुझ्ने, and then give it a push. That's the way you have to move ahead. All right, so I am going to proceed with the answer. So let's have a look. Fluids can be roughly divided into two. Yes, very well done, Susmita ji. Your answer makes sense. Duita categories. Duita features हुँदैन, दुईटा pumped हुँदैन, two substances हुँदैन, two move, two baffle, two pointers. So this is the difficulty level you should expect on your PTE exam day as well. त्यति गाह्रो क्वेसन इक्जाममा सोध्दैन है रिडिङमा. जस्ट हामीले प्र्याक्टिस गर्ने प्लेटफर्म अल्फा पिटीमा पनि अलिकति गाह्रो छ मोस्ट अफ द क्वेसन्स, तर यस्तो खालको एउटा कमन सेन्स क्वेसन्सहरू बढी सोध्छ. रेगुलर ones like water and alcohol act more or less as expected when dashed through pipes and stirred with a spoon. When dashed through pipes, पाइपको पाइपबाट के गर्छ अनि स्टर्ड विथ स्पुन, स्पुनले घोल्ने भन्ने कुरा आयो. सो पाइपको थ्रु भन्ने वर्ड आयो. सो वेन फिचर्स थ्रु पाइप्स डेफिनेटली मिल्दैन. वेन पम्प्ड थ्रु पाइप्स, यस पम्प गर्न सकिन्छ. वेन सब्सटेन्सेस थ्रु पाइप्स, सब्सटेन्सेस इज अ टेरेबल चोइस, सो डेफिनेटली मिल्दैन. So pumped through pipes, yes. Pipe मा through भन्ने वर्डले एक्चुअली इफ यु रिमेम्बर थ्रु भन्ने वर्डले वार पार भन्ने जनाउँछ, एन्ड द्याट इज वाट एक्ज्याक्टली द रिजन बिहाइन्ड द्याट आन्सर.
Okay, sorry about that. Had a glitch. All right, so moving on through pipes. So through भन्ने wordसँग pumped through the pipes. So that's very nice. Moved पानीलाई move गर्ने त्यति राम्रो alcoholलाई move गर्ने त्यति fitting हुँदैन. So through pipes lurking among the weird ones, which include something such as paint. So paintसँग के हुन सक्छ त? Features such as paint. Paint is definitely not a feature. Substances such as paint. So, okay, substances. Plural छ, sounds better. Substanceहरू जस्तै paint. So, नेपालीमा हामीले अलिकति यसलाई convert गरेर सोच्दा पनि sounds very good. Baffle doesn't make sense. Pointers doesn't make sense. Honey and blood are vast variety of behavioral enigmas that have something researchers over the centuries. अब एउटा word purely vocab based तर यसलाई ग्रामरले पनि सल्भ गर्न सकिन्छ किन भन्दा ह्याभसँग जेनरली V3 लाग्छ. I have booked my PTE examination. करेक्ट. सो त्यो भनेको आई हेभ बुक्ड भनेको V3 लाग्छ भन्ने बित्तिकै ह्याभ फिचर्स रिसर्चर्स मिल्दैन, ह्याभ पोइन्टर्स रिसर्चर्स मिल्दैन, ह्याभ मुभ्ड रिसर्चर्स. ओके, रिसर्चर्ससँग मुभ्ड ग्रामर वाइज त ब्यालेन्स भयो तर कन्टेक्स्ट वाइज मिनिङ वाइज त्यति ब्यालेन्स भएन. ह्याभ ब्याफल्ड, ब्याफल्ड भनेको पजल्ड. सो पजल्ड भन्ने वर्ड चाहिँ ब्याफल्ड भएको भएर सो द्याट्स द राइट आन्सर. All right, categories pumped, substance, and baffled. So, Khamro Bharatjiko, you got it wrong. Baffled भन्ने word तपाईँले अलिकति बुझ्नु भएन, so that's the reason. All right, so I was looking at the answer of Chubby, Chubby again. All right, so अलिकति हामी moved भन्ने word, substances भन्ने word, pumped भन्ने word. So last one moved भन्ने word अलिकति भएन. Moved researchers र baffled researchers. मैले अघि भने फेसबुकको कमेन्टमा याद गर्नुभयो भने तिनवटा कुरा भनेको थिएँ मैले, ग्रामर, कन्टेक्स्ट र भोक्याबुलरी. अब यो ब्याफल्ड भन्ने वर्ड सबैले बिगार्नुको रिजन के हो? भोक्याबुलरी पुगेन. तर भोक्याबुलरी पुगेन भन्दाखेरि पनि यसको तरिका छ कि जस्तो तपाईँहरूले एउटा के दिमागमा राख्नु पऱ्यो भने यो इडी लागेको वर्ड इज माई आन्सर भन्ने फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो. त्यो बुझ्यो भने तपाईँले ग्रामरको काम सकायो. सो हाउ मेनी वर्ड्स डु यु ह्याभ विथ इडी? पम्प्ड माथि गइसकेको छ, पाइपबाट पानी पम्प गर्यो, एल्कोहल पम्प गर्यो भने. सो ब्याफल्ड र मुभ्डको बिचमा वेन यु पुटिङ द वर्ड मुभ्ड, ह्याभ मुभ्ड रिसर्चर्स, रिसर्चर्सलाई मुभ गर्नु डजन्ट मेक अ लट अफ सेन्स, राइट? सो मुभ त्यति मिल्दैन जस्तो फिल भइसकेपछि अर्को इडी लागेको अप्सन थियो तपाईँसँग. सो यु सुड हेभ गन विथ द वर्ड ब्याफल्ड. ओके, सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्दाखेरि 3 डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजमा आन्सर्सहरूलाई एक्सपेक्ट गर्नु, एस्टिमेट गर्नु र अगाडि बढ्नु. आई वान्ट टु डु वान मोर विथ 4 or 5 ब्ल्याङ्क्स सो द्याट यु गाइज क्यान ह्याभ फन. 3टा मात्रै आउँछ त, जस्ट गिभ मी अ मिनट. वाउ, सो देयर आर सो मेनी क्वेसन्स आस्क्ड. अनि वान मोर न्युज पिपल, यो अल्फा पिटीबाट प्र्याक्टिस गर्नेहरूलाई एउटा फाइदा के देखिरहेको छु आजकल रिसेन्टली, सो मेनी क्वेसन्स आर रिपिटेड इन ब्ल्याङ्क्स है, त्यसको पनि फाइदा उठाउन सकियो. All right, so here we go. I want you to give it a try. 2 more minutes for you to play around and then I'll join in. Okay, so I hope you've done. You 2 minutes भएको छैन. Am I in a rush? Chubby, 3 or 4, yes, 3 or 4, but that's not good enough. किन भन्दा सजिलो क्वेसन थियो. जस्ट के हो भन्दा आजको ओभरअल गोल तपाईँहरूले आज प्ले गरेको वर्ड्सहरू चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो. ब्याफल्ड इज त्यसको मिनिङ के हो, ट्राई टु गेट द्याट इन यर माइन्ड एन्ड आई होप सबैजना आज भिडियो हेर्नेहरूलाई त्यही वर्ड आओस् इक्जाममा. BAFFLED, लिसनिङमा पनि त्यही आओस्, रिडिङमा पनि त्यही आओस्. एन्ड इट ह्यापन्स सो मेनी टाइम्स पिपल, सो डोन्ट गेट टु स्केयर्ड. रिडिङमा हिजो मैले डिस्कस गरेको थिएँ, रिड अलाउड इज यर की, रिड अलाउड इज एभ्रिथिङ. रिडिङको इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ, रिड अलाउड बिगाऱ्यो भने थ्याङ्क यू भेरी मच, मार्क्स आउँदैन. रिड अलाउडमा गो स्लो, गो स्टेडी एन्ड एट अ गुड पेस. दौडेर नजानुहोस्, स्पष्ट बोल्नुहोस्, 35 सेकेन्ड लाउनुहोस्, 38 सेकेन्ड लाउनुहोस्, आई डोन्ट केयर, तर कन्टेन्टको मार्क्स फुल आउनु पऱ्यो. ओके,
All right, so nobody has put any answers now. Sakiena, is it that difficult? All right, let's do it together and after answer check either. So books introduce children to social life and provide them with the opportunity to dash their imaginary world. Right, to identify their imaginary world. Okay, so grammar wise makes sense. To terms their imaginary world, grammar wise doesn't make sense. To procreate, okay, so again vocab that does make sense. To move their imaginary world doesn't make sense. Expand their imaginary world doesn't make sense. To views their imaginary world, views when asले गर्दा मिल्दैन, features asले गर्दा मिल्दैन. So either it's identify or procreate. So identify the imaginary world or procreate their imaginary world. So identify when the word maybe it makes sense. Procreate भनेको बनाउनु. So बनाउनु उनीहरूको एउटा काल्पनिक दुनियाँ बनाउनु त्यसलाई चाहिँ गर्नु भन्ने खालको word procreate could be a fitting word in this place. Let's move on. Preschool children are influenced by books more than adults. Children can dash themselves with the heroes in the books and choose to act like them. So children can identify themselves, children can terms, move, expand, views, features. कुनै पनि अरू word मिल्दैन. So has to be the word identify. So that goes over there. So therefore, the dash of heroes in the intended message of the story have significant importance in the dash of children's development. In the in terms of children's development, in move, in expand, in views, in features. So in terms of भनेको हामीले धेरै युज गर्ने collocation in terms of. In terms of PTE, you have to be familiar with the technology. Therefore, the dash of the heroes, therefore, the move of the heroes, therefore, the expand of the heroes, दुइटै verbहरू भयो so त्यति मिल्दैन. Therefore, the views of the heroes, therefore, the features of the heroes in the intended message. So, features, views, expand, move. कुन चाहिँ हुन्छ त? So, move र expand, we don't want to go with that. So, features of the heroes. The hero मा हुने क्वालिटीहरू. Okay, so जस्तो हिरो चाहिँ एकदमै let's say is a very polite one. त्यो polite क्वालिटीलाई portrait गरेछ त्यो स्टोरीले भने त्यसले चाहिँ impact छोड्छ भन्ने कुरा आयो. Alright, so I hope some of us got it correct. Expand, identify. Right, so expand र procreate भन्ने वर्ड अलिकति झुक्क्यौँ हामी. सो अघि मैले भने vocab, grammar र context यो तीनटा चिज दिमागमा घुमाइराख्नुहोस्. अब procreate भन्ने वर्डको मिनिङ आउँदैन, so that's a difficult one to identify. त्यसलाई पत्ता लगाउनु गाह्रो हुन्छ. In terms of, this one was the easiest किनकि यो collocation हो. In terms of this, in terms of that धेरै युज गर्ने collocation हो. अनि therefore the features of the heroes, features भनेको त हिरोमा हुने क्वालिटीहरू. So qualities भएको भए सजिलो हुन्थ्यो. Features भनेको पनि त्यही word हो, त्यही meaning हो. Alright, so with that in mind, let's move on to the drop downs, which are the most important questions. Okay, so going off to drop down and let's get started. So, यसमा चाहिँ अब we're going to work together for 2-3 questions. यसमा पनि we're going to apply the same technique. Grammarबाट मिलेसम्म, त्यसपछि context, and thirdly, vocabulary. Among the biggest threats to all species of bear is habitat loss. So it's talking about bear, one animal, wild animal. So especially from logging, agriculture, and growing human population. Habitat loss, that's the amount of areas bears have to hunt. Okay, increases, reduces, spikes, suffer. Alright, अघि मैले elimination भन्ने word use गरेको थिएँ, if you remember मेरो कमेन्टमा हेर्नुभयो भने elimination यो drop down वाला क्वेसनमा it's very very important. अझै उताको भन्दा यता बढी important हुन्छ किनकि drop down मा one thing I can tell you अलिकति smart student, अलिकति बुझ्ने student, अलिकति मेरो instructions follow गर्ने स्टुडेन्टले चारवटा मध्ये दुईटा क्वेसन झ्याप्पै फालिहाल्छ. चारवटा मध्ये दुईटा अप्सन फाल्ने बित्तिकै तपाईँसँग 50% चान्सेस अफ गेटिङ इट राइट. सो अब यो कुरालाई एक्चुअली ठन्डा दिमागले सोचेर हेर्नुहोस्. ह्याबिटेट लस भनेको के हो? उसको बस्ने ठाउँको घट्यो होइन. राइट, सो अब स्पाइक
सफल यो दुईटा वर्डलाई सुरुमै फाल्न सक्नु पऱ्यो कि त हेबिटेट बढ्छ कि त हेबिटेट घट्छ राइट सो त्यो वर्डलाई हामीले लस भन्नेले आइडेन्टिफाई गरेछ द अमाउन्ट अफ बियर्स ह्याभ टु the amount of area, the area, क्षेत्रफल bears have to hunt means they are increasingly coming in contact with the humans. So which means basically increases the chances or decrease or reduces. अब यो बढ्यो कि घट्यो त एक्चुअली तपाईँहरूले सोच्नुहोस् त Okay, so increases the amount of area. उनले hunt गर्नुपर्ने area बढायो. Okay, bears have to hunt अनि त्यो increase गरिसकेपछि they come in contact with humans, which can lead to human-wildlife conflict. And bears are killed out of concern for human safety or in dash for hunting or hunting livestock or crop raiding. So let's keep moving ahead. Bears are killed out of concern for human safety or in dash for hunting livestock or crop raiding. So condition, motivation, realization, retaliation. So condition भनेको शर्तहरू, motivation being inspired by. So condition र motivation दुईटा खासै म्याच हुँदैन. Realization, so कुनै चिजलाई रियलाइज गर्नु र यसको रियल आन्सर के हो रिट्यालिएसन रिट्यालिएसन भनेको के हो बदला लिनु सो बियरलाई चाहिँ किन मार्छ त भन्दा एउटा ह्युमन सेफ्टीको लागि अथवा उसले लाइफ स्टक शेप गोट्स हेन्सहरू खाइदियो अथवा क्रप्सहरू बिगारिदियो भनेर त्यसको बदला लिने रिट्यालिएट गर्ने सो द्याट्स प्योर vocabulary. Let's move on. Some species of bears, including Asiatic black bears and sun bears, are also dashed by illegal wildlife trade, are also encouraged, supported, gauzed, threatened. So यसमा very simple answer to choose. Encouraged definitely हुँदैन, supported definitely हुँदैन, gauzed definitely हुँदैन, threatened. So threatened किन भन्दा यो स्पेसिफिक टाइपको बियरलाई चाहिँ यसको रिस्क छ, they are threatened. So moving on, beer bile, which is produced in the gallbladder, is an important ingredient in traditional Chinese medicine. Asiatic black bear and sun bears may be okay, something for their gallbladders. May be taught, poached, fought, moved. All right, so beer sanga fight doesn't make sense, move doesn't make sense, teach a beer doesn't make any sense. यो तीनटा word absolute rubbish. Elimination भनेको यही हो. पोच्ड अब त्यो त्यसको मिनिङ तपाईँलाई थाहा नभए पनि पोच भनेको इलिगल हन्टिङलाई पोच भन्छ सो पोच्ड इज द राइट वर्ड र तपाईँलाई यसको टेक्निक के भन्दा पोच भन्ने वर्डको राइट मिनिङ थाहा हुनु जरुरी छैन बाँकी तीनटा वर्डको मिनिङ थाहा भएर यो चाहिँ डेफिनेटली मिल्दैन भन्ने कन्क्लुजन निकाल्न सक्नु पर्यो. Alright, so American black bears are also dashed for the same reason, are also amazed, pointed, targeted, picking. यसमा एउटा आन्सर genuinely stupid त्यो भनेको picking. American black bears are also picking for the same reason. हुँदै हुँदैन ED चाहियो. So amazed भनेको bear अब अचम्म पर्दैन. So that's not the answer. Pointed उनीहरूलाई देखाउने भन्ने खालको context doesn't make sense. Targeted. सो त्यही कारणले गर्दाखेरि स्किनहरूको लागि तिनीहरूलाई टार्गेट गर्छ तिनीहरूलाई भिक्टिम बनाउँछ भन्ने खालको कन्टेक्स्ट आयो. So this is again a very nice example of a text where you have words that you don't understand. तपाईँलाई vocabulary-को shortage feel हुन्छ. You feel a lack of vocabulary. तर having said that, even with the lack of vocabulary, तपाईँले proper mindset, proper attitude, र like I said, elimination. त्यो तीनटा चिजलाई grammar, context, vocabulary plus elimination. यो चारवटा चिजलाई balance गरेर अगाडि बढाउनु, it's going to get you through your PTE examination. तर people, one more time, I want to highlight what I discussed yesterday. Reading को marks तपाईँले blanks बाट मात्रै ल्याउँछु भन्ने expectation नराख्नु. These are difficult questions.
रिडिङमा 5 क्वेसन टफ छ. I'm telling you again and again, these are tough questions for you to get marks. However, what is easy to get marks? 40 points तपाईँको यो भनेको 50 points हो roughly. 40 points बाँकी कहाँबाट आउँछ 90 मध्ये रिडिङको summarize written text, read aloud, highlight incorrect words अनि highlight correct summary. यो चारवटा मध्ये highlight correct summary forget that. योबाट टाउको दुखाएर काम छैन. Highlight incorrect words मिलाउन सक्नु पर्यो हामीले. Summarize written text मिलाउन सक्नु पर्यो. Summarize written text मा 10 मा 8 चाहियो at least. 80% marks आउनु पर्यो. अनि read aloud को content मा like we practiced so many times yesterday, you have to get it right. No other choice. मिल्नै पर्छ. Fluency, I don't care. अलि बिस्तारै बोल्नु, that's okay. I don't mind. तर content word by word स्पष्ट तरिकाले बोल्नु. Read aloud ले तपाईलाई 20 marks जति रिडिङमा पुश गरिदिन्छ. You will get your desired score. Okay? All right, so with that, I am wrapping up for today. So if you have any questions, मलाई WhatsApp गर्नुहोस्. For studies in Australia, for mock test, you can visit us. काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने, बाहिर हुनुहुन्छ भने, keep doing it live र examको बेलामा mock testहरू गर्नु. र one more time, तपाईँको score on your PTE literally depends on the platform, on the environment you practice. तपाईँले proper mock test 5-6वटा गर्नुहोस्, तपाईँको PTEको एक्जाममा त्यत्तिकै मार्क्स आउँछ. I'm telling you it again and again. PTE भनेको इङ्ग्लिस थोरै, टेक्नोलोजी धेरै. So त्यो भएर टेक्नोलोजीसँग फेमिलियर बन्नुहोस्. Templates that we discussed in the class, त्यसलाई मजाले पढ्नुहोस्, पानी बनाउनुहोस्. You should get your desired score. All right, people. So with that, have a nice weekend. I'll see you on Monday. So remember, Sundays हाम्रो live class हुँदैन. So I'm just doing it from Monday to Friday. And I'll see you next week. Have a nice weekend.